is Chancellor Zabanda, and I would like to welcome you to this first program. This is a special program that will be coming to you once every month, where we'll be learning more about the Independent Complaints Commission. The Independent Complaints Commission is supported by the United Nations Development Program with funding from the US government. And through this talk show, we're going to learn more about the background of the Independent Complaints Commission, the role of the Independent Complaints Commission, how Malawians are going to benefit from the commission, and we also have an opportunity to ask all those questions or comments on the work of the ICC. And joining me in this first program, we have the Commissioner for the Independent Complaints Commissioner, Commissioner Christopher Tugula. Welcome to the program this evening. Thank you. We also have Governance Portfolio Manager from the United Nations Development Program, Julie Vanderson. Welcome, Julie, to the program. Thank you very much for having me. And also joining us in the program from the Malawi Police Service, we have Mr. Blessing Speedy. He's a Director, Police Professional Standards Unit. Welcome to the program. Thank you very much. And last but not least, we have Esther Bonyonga, representing the Human Rights Defenders Coalition, HRDC. Good evening and welcome. Thank you so much. Tikulandireni ndimanja awiri mprogramu yoyamba imene cholinga chake nkuti timvetsetse za bungwe lijatu lolandira madandaulo kuza polisi Independent Complaints Commission. Imene ndi program imene zikufikani kamodzi pa mwezi uliwonse, ndipo cholinga nchakuti timvetsetse bwinobwino ntchito za Independent Complaints Commission, kuti kodi kuyamba kwa bungwe limeneli nkotani, ntchito zake ndi zotani, komanso ife ngati Malawi kodi tingapindule bwanji kudzera ku bungwe limeneli. Ndaine ndine Chancellor Zabanda, ndifuna ndikulandireni ku programu iyi yoyamba imene zikufikani pano pa Zodiak Broadcasting Station kuyambira pano kufika ndithu mwezi wa December. Tikhala tumakambirana ndithu nkhani zokhuza bungwe limeneli la Independent Complaints Commission, ndiponso muzikhala ndi mwayi oti mufunse mafunso osiyanasiyana amene muli nawo kudzera pa nambala yathu ya 099 115 8841 1158841 kuti mudziwe zambiri za Independent Complaints Commission. Well, to begin our program this evening, Commissioner Tugula, just take us through the background of the Independent Complaints Commission. Thank you so much, Chancellor. The Independent Complaints Commission is a newly established government institution, an oversight institution, which is established within the Police Act. When they were reviewing the Police Act in 2010, after making serious consultations with Malawians and various policy makers, it was agreed that there is need for a government institution that should be receiving complaints from members of the general public about policing functions in Malawi. So it was included in the amendment of the Police Act in 2010. However, since that amendment in 2010, a decade elapsed without establishing the institution on the ground until 2020, when government decided to establish the institution and it has finally rolled out its operations. The main aim of the commission is to provide an independent platform for members of the general public to submit their complaints on police misconduct or any police functions in Malawi, so that an independent body should investigate those complaints and make recommendations on remedying the situation where it has been established after thorough investigation that there was a misconduct by a police officer or the Malawi Police Service that needs to be sanctioned. Thank you, Commissioner Tugula. I'm interested to know, how was the Malawi Police Service handling complaints before the Independent Complaints Commission? Mr. Piri, would you please explain to us on that? Oh, thank you very much for that nice question. The Malawi Police Service, having known that it has those discretional powers, and that power was subject to abuse, it had instituted its own internal affairs unit in 2007 in March.
And since that time, it has been functioning as a unit where these complaints were being handled. Specifically, in 2014 going into 2015, there was a drive to change the name to professional standards that actually happened with assistance from DFID. It changed to professional standards in 2015. And they suffice to say that in the various police formations and the regional commission's office, there is a file that is kept there and is written complaints against police. So even in the remotest areas where a police station is, complaints would be forwarded to the officer in charge or to the regional commission, as the case may be. But this time around, the professional standards handles these complaints with assistance, of course, with officer in charges, stations, and the regional commissioners. Thank you. Thank you. And now the United Nations Development Program, Julie, how are you coming in as UNDP on the work of the Independent Complaints Commission? Thank you, Chancey. Well, for UNDP, access to justice and rule of law and human rights are a fundamental cornerstone of our work globally. It's a large part of the work that we undertake. We work with governments to make sure that they can uphold their human rights obligations, the international obligations that they've subscribed to, but it also promotes a shared value and understanding that a strong rule of law and solid human rights build towards a sustainable peace and resilient economies and build towards development within a country. Access to justice is, of course, a fundamental part of 2030 agenda, and we have SDG 16, which focuses on peace, justice, and strong institutions, where states commit to provide access to justice for all, recognizing it as a key indicator of fair and inclusive societies. And this pertains to all rights, including basic services provided by the government, such as healthcare and education, clean water and energy. But to guarantee access to justice, you have to have the systems and mechanisms in government. So we work with government to make sure that the institutions and individuals are able to perform their mandates. We work with human rights institutions to make sure that there is an oversight mechanism fulfilling its constitutional mandate and working with the government and with the people to make sure the rights are upheld. And then we work with civil society as well to give the public a voice and advocate on behalf of citizens' rights where they may not be represented. So working with the ICC is, of course, a strong part of that kind of oversight mechanism to ensure that the police and the rule of law sector remain strong. Tili mprogramu itu imene cholinga chake nkuti timvetsetse za Independent Complaints Commission, kuti kodi bungwe limene likwenikweni ndi chani. Ndimafuna kuti ndibwererenso kwa commissioner atukula kuti nkutheka ndithu kuti ena ongotsekula kumene wairesi athu tifotokozereni mukati Independent Complaints Commission ndi chani kwenikweni bungwe limeneli. Zoona ndithu Chance, Independent Complaints Commission ndi bungwe la boma limene tikhoza kuona kuti lankukhazikitsidwa chaposa choda pompa. Bungwe limene linakhazikitsidwa koyambirira kwenikweni m'malamulo mu chaka cha 2020 pamene Amalawi kudzera mwa anthu owayimirira ndi anthu ogwira ntchito mboma amaunikanso malamulo amene antchito apolice amagwira ntchito yawo m'dziko muno. Nthawi imeneyo kunaoneka kuti ndikofunika ndipo anthu anagwirizana kuti malamulo oyendetsa ntchito za polisi mukhazikitsidwe bungwe lina loyima padera limene anthu amene ali ndi zidandaulo zokhudzana ndi mmene apolisi akugwirira ntchito yawo angamapite kumakadandaulako. Kutanthauza kuti pali njira zina zimene apolisi amagwiritsa ntchito polandira zidandaulo za anthu, koma kunaoneka kuti nkofunika kuti tiwonjezere mwayo kuti Amalawi azitha kupita ku bungwe loyima palokha limene silili mkatikati mwa polisi kuti azitha makapereka zidandaulo zawo zokhudzana ndi apolisi mmene akugwirira ntchito. Apolisi amagwira ntchito yotamandika kwambiri yoteteza katundu wathu, yoonetsetsa kuti malamulo a dziko lino akutsatidwa ndipo onse amene akuphwanya malamulo akutengeredwa ku mabwalo a khoti kuti akazengedwe ndi kulandira zilango. Koma pena ndi pena pamakhala kudandaula kuti mmene apolisi akugwira ntchito yawo pogwiritsa ntchito zimene mphamvu zimene malamulo amalola, amapezeka kuti pena Amalawi akuphwanyiridwa mafulo awo kapena somwina sakugwira ntchito yawo molondoloza mmene malamulo a ntchito yawo amakhalira. Ndi Amalawi ena makhala ndi nkhawa kapena mantha kuti
inde ku polisi kuli njira zina zimene tingakaperekere zidandaulo zathu, koma zikayenda bwinobwino kuti poti tinidandaulo kubungwe komweko ndiye tipitenso komweko kapereka chidandaulo chathu. Ndiye inali ngati njira imodzi yowapatsa Malawi mwayi okuti bungwe la nyuwani likhazikitsidwe loyima palokha limene lili kunja kwa polisi, kumenenso sikumagwira ntchito a polisi kukugwira Amalawi eni yake. Bungwe li ndilo kugwira ntchito kumene kulibe kwa polisi yayi, ndi bungwe la Amalawi anthu amba amene azilandira kapena akulandira madandaulo ogwira a Malawi kwa ogwira ntchito ku polisi kapena a polisi. Atalengeza zimenezi mukukonza kwa malamulo 2010 panadutsa ndithu zaka 10 bungwe lilisanakhazikitsidwe, kungolemba malamulo koma osakhazikitsidwa. Koma mchaka cha 2020 parliament ndi unduna ona za dziko unayamba ntchito yokhazikitsa bungwe limeneli. Pano pa bungwe lakhazikitsidwa lili ndi ofesi yake yayikulu ku Lilongwe, ndipo likulandira zidandaulo za Amalawi zokhuzana ndi imene apolisi akugwirira ntchito yawo. Ubwino wake woti Amalawi akhale ndi bungwe ngati limeneli ndi ubwino wanji? Bungweli ndilofunika kwambiri ndipo likubweretsa ubwino waukulu kwa Amalawi, mmene ndanenera kuti pamakhala zidandaulo zimene Amalawi amakhala nazo. Ndi kubwera kwa bungweli kukuchotsa mantha amene amakhalapo poona kuti njira zokadandaulira apolisi akakhala kuti sanagwire bwino ntchito yawo zinali zochepa, andi zambiri zimadzeraso ku polisi komweko. So pabwera bungwe lokhala palokha la Malawi eni yake, kutanthauza kuti no pali mwayi woti no maufulu a Malawi azitetezedwa mokwanira kuposa kale, chifukwa pabwera bungwe linaso lowonjezera. Monga pakali pano ndikunena pano talandira kale zidandaulo za Malawi zokhuzana ndi apolisi 122, kutanthauza kuti anthu amenewa kukanakhala kuti bungwe likulibe, mwina akanaka dandaula ku polisi, olo mwina akanaso akadandaula muna chifukwa chochita mantha kuti libwererenso ku polisi komwe kuja. Bungwe labwera likulandira zidandaulo zimenezi, si chidandaulo china chilichonse chimene chitadzitengedwa mpaka nakafika kuti wa polisi walakwa, koma tikalandira chidandaulochi tizifufuza. Ndiye kuti pali mwayiso nthawi zina pamapezeka kuti apolisi akuneneredwa nkhani zoti zikafufuzidwa zimazapezeka kuti ndi zabodza. Tamvapo ndithu anthu mpaka umakaphwanya polisi chifukwa choti mwina apolisi anagwira wakuba, kena wakuba uja akhoti akantulutsa pa belo. Anthu malo moti apite ku khoti amapezeka kuti apita ku polisi pakana kumaphwanya ma police station. Uwu ndi mwayi woti ngati pali zidandaulo ngati zimenezi, malo motenga malamulo m'manja mwathu ngati Malawi nkupita kumaononga mapolisi kapena kumasokoneza ntchito ya polisi, adzibwera ku bungwe lathu kuti tifufuze. Ife si otenga mbali pa nkhani ngati zimenezi. Wapolisi ngati walakwa ndi udindo wathu kunena poyera kuti wapolisi walakwitsa motere, ndipo ameneyu ayimbidwe mlandu wotereyo kapena wakuti. Pamenenso wapolisi sanalakwe, ukhala udindo wathu kuti tiziuza dziko mwatchutchutchu kuti ngakhale panali kuganizira kuti apolisi analakwitsa kagwiridwe kawo ka ntchito, titafufuza ndi kumva mbali zonse tapeza kuti apolisi sanalakwitse, agwira ntchito yawo motsatira malamulo. Ndi bungwe loti silimatenga mbali, lidziyimirira Amalawi amene ali ndi chidandaulo, komanso pamene tafufuza nkupeza kuti apolisi sanalakwitse pa ntchito yawo, tidzawuzanso Amalawi kuti apolisi ntchito yawo sanalakwitse. Zimene zithandiza kuti ntchito ya amene apolisi amagwira ntchito pazikhala kauniuni wina wapadera kuti apolisi akalakwitsa ntchito yawo kuliko kadandaula, ndipo kumene kuti kapeza chithandizo. Nambala yathu ndi 0991158841 kwa inu amene mufuna ndithu kutumiza mautenga, mafunso kapena ndemanga, tindakuluakulu athu mprogram ene amene ndithu ayankhe mafunso amene nkhani yokhuza Independent Complaints Commission, bungwe limene ife ngati nzika tingathe kumakapereka madandaulo athu kuza ntchito za polisi. Abonyonga mwakhala chete kwambiri, chambiri ni programu isimnalankhule kuchokera ku Human Rights Defenders Coalition. Udindo wanu ndotani ngati mabungwe amene saboma pa nkhani ndithu yoonetsa kuti bungwe limene la Independent Complaints Commission lidzigwira bwino ntchito yake? Ifeyo ntchito yathu kwenikweni ndi kuthandiza in bringing awareness. Ifeyo timagwira ntchito kwambiri ndi anthu ama communities. Ndeti kamagwira nawo ntchito ine ndikukhupira zokuti ife monga anthu abungwe amatipanga trust kuti zimene tikwauza ndizoona, sitingauze zinthu zabodza. Titawupeka example
kuti ma-awareness osiyana-siyana amene timapanga ngati mabungwe ndi for example gender based violence. Ku gender based violence tikamakambe zoti zothesa nkhaza timalimbikitsa kwambiri kuti mzikanena kuti nkhani zakhaza mzikanena ku polisi, and ifeyo tamvako anthu akudandaula kuti inu ngakhale munena zoti zankhaza zikathera ku polisi, koma apolisi anamapeza zokuti akupanga zachinyengo ndamapezeka zokuti sakupanga trust kwenikweni mu uthenga umene tikuwauza. Nde komano apapa kumva zokuti pali bungwe lapadera limene likuonesesa kunena kuti ka apolisi azipanga pazikhala chilungamo zithandiza kunena kuti even if zimene tikuwauza kuti mzipanga chakuti amalawi azitikhulupirira kunena kuti chifukwa ndi kuti panopa chilungamo chizipekezeka chokuti chikuoneka. Nde ife kwambiri monga bungwe will help in awareness of this separate institution yokuti izipezeka zokuti ikuyang'anitsisa kuti pali justice yeniyeni tikabwera ma issues osiyana-siyana opanga ogwira ntchito ndi apolisi. Aphiri kufika kuti tikhale ndi bungwe ngati limeneli loti liziyang'anira madandaulo kapena kuona madandaulo amene ali nawo kuza apolisi, tinene kuti ku polisi kuli ntchito tumene. Funso labwino kwambiri, ntchito ilipo paliponse pamene pali anthu ogwira ntchito pamene kuti kupeze kuti zidandaulo and zimenezo sizilephera N'chifukwa chake Malawi Police Service itaona kuti nkhanizi zizibwera ndithu mkoza kuona kuti mchaka cha 2007 ndimene inakhazikitsidwa bungwe lenileni lamkatikati mwa polisi momwemo kuti zifufuza nkhanizo mmene amakawunikiranso malamulo a dziko lino Police Act ya 2010 patapita zaka zitatu kale ndimene sopanamba tinono zinthuzi zikhalenso muchani kodi malamulo oyendesera ntchito ya apolisi. So ngiza kuti chidwi ndithu cha ku polisi kuchidalipo pozindikira kuti mphamvu ndizochuluka kwambiri kwa apolisi. Magulitsidwenso amphamvu zimenezozo ndofunika kuti aziwunikiridwa pafupi ndi anthu amene tikuwatumikira. Sono ntchito yodi ilipo ndipo ndiofunika kuti tithandizane, ndipo izi zofunika kuti zikamachitika adi mamizi mathu tizinena ndithu kandi ku polisi kumene ndithu zili zamkatikati komanso kumabungwe ngati ICC komanso kuli Human Rights Defenders Coalition, Malawi Human Rights Commission konseko ndikuonera kuti ndikotsekulidwa kuti apolisi tikozomaka dandaula kumene koko anthu ngati talakwiridwa kuti nkhaniyo ikafufuzidwe bwino bwino, ndipo tikukhulupirira kuti zitatero ndikuti mwina mwakeso ifa polisi ndikuti mwina tizikhalanso kuti mwina tili pa mtendere kuti nkhaniyo yafufuzidwa ndi anthu ena kuti mwina wake panalibe panthawi zimachitika nkhizozo. Choncho kuyankha kwake ndine kuti vuto lilipo ndi lalikulu, koma mmene tatenera mucho kuti polisi ikugwira ntchito ndithu yoti nkhani imeneyi ithane nayo ndithu zomwe kwambiri. Zombo kwambiri tindi mauthenga ngapo apa amene akuchokera kwa amene akutsatira program imeneyi pa wireless. The first text message is from Mr. Mirinyu from Sanje. How can we launch a complaint to the ICC? And the second one imene ili muchichewa ndipo amene atitumizira ndi Banda kuchokera ku Lilongwe. Nkhani yabwino kwambiri koyamba kumva kuti kuli bungwe limeneli la Independent Complaints Commission, kodi iwowa ali kuti nanga madandaulo amene amalandira ndi madandaulo a mtundu wanji, nkutheka kuti titha kungopita ndi dandaulo lililonse ku bungwe limeneli. Chabwino tili ndi ya commissioner tukulu amene ndithu ayankhe funso lanu limenelo. Ndipo palinso uthenga wina umene ukuchokera kwa Amusa amene wakutitumizira uthenga kuchokera ku Mulanje. Kodi ICC ili ku Lilongwe kokha? Kodi ngati ife amene tili kuno tingayipeze bwanji? Chabwino amene ndi mauthenga ena ndithu amene abwera kuchokera kwa omvera athu amene akutumiza. You can send your message through to 09911588841. That's our text line 09911588841. Mutumiza ndithu uthenga ku 09911588841 pa WhatsApp kapena SMS tiwerenga mprogram ineyi. Tambe ndatukula akuti kodi madandaulo ake ndotani amene anthu angathe kupereka kubungwe lanu. Chance ndathokoza kwambiri chifukwa cha mafunso amene afika mu uthenga umene talandira. Bungweli ngakhale tikunena kuti dzina lake ndi Independent Complaints Commission,
koma dzina lake lenileni limayenera kukhala Independent Police Complaints Commission. Madandaulo amene tingalandire ndi okhuzana ndi apolisi basi. Ndithu ndi bungwe lolandira madandaulo okhuzana ndi apolisi amene amagwirira ntchito yake. Chifukwa anthu ena akangoona Complaints Commission amabweretsa madandaulo okhuzana ndi kuadimaki, madandaulo okhuzana ndi kutchalichi, ku sukulu. Ayi ndithu bungwe lathuli ndi bungwe limene linakhazikitsidwa m'malamulo oyendetsa ntchito za apolisi. Tilandire madandaulo okhaokha amene akukhudzana ndi apolisi. Mwachitsanzo, wapolisi wamanga munthu kumuyika muselo masiku nthawi imene malamulo amanena kuti munthu akhale muselo podikirira kuti apite ku khoti akawuzidwe zimene walakwa nkudutsa mwina mpaka nakutha ndithu mulungu wathunthu asakuyimbidwa mlandu wina uliwonse. Malamulo amanena kuti pasapitilire maola 48 ngati masiku awiri. Ngati apolisi akufuna munthu uja kuti apitilize kumusunga pa zifukwa zina akanene ku khoti. Limodzi mwa madandaulo amene tikumalandira ochuluka kwambiri ndi amenewa kuti apolisi amusunga munthu kwa nthawi yayitali yopitilira muyezo kuposa amene malamulo amanenera. Olopena mwina munthu uja nthawi imene amamfunsa ku polisi, apolisi amumenya. Madandaulo ena sotalandiranso amene kuti mwina munthu anamenyedwa ali ku polisi kapena ulali m'manja mwa apolisi. Olo kapena apolisi anapempha ziphuphu kuti munthu antulutse pa belo, olo kapena kuti athetse mulandu wake, olo anagwira galimoto yake pa nsewu ndipo funa kuti amusiye apite, apolisi anapempha ndalama yoti munthu uja amusiye, ndalama imene ngati mwachinyengo kapena mwaziphuphu. Madandaulo onsewa tikutha kulandira. Tikuthanso kulandira madandaulo okhuza ndi azimayi ndi atsikana kuti nthawi imene ndinali ku polisi mwina apolisi anandigwira mosakhala bwino ine ngati munthu wamayi. Mpaka naso ndithu pali dandaulo loti ena agwiriridwa ali m'manja mwa apolisi. Madandaulo onsewa afike ndithu. Apolisi ntchito yawo ija anaphunzitsidwa bwino, komanso kuphatikizapo amapitilira kuphunzitsidwanso ngakhale pamene ayamba ntchito. Ndipo kuli malamulo ambiri ku polisi kuja, ngati pali bungwe Malawi muno la boma limene kuli malamulo ochuluka zakagwiridwe ka ntchito ndi bungwe la polisi. Pamene Amalawi akukayikira kuti apa wa polisi sanagwire ntchito motsatira malamulo, atipeze ifeyo a Independent Complaints Commission amene tikugwira ntchito kuonjezera pa ntchito imene akugwira kale ku polisiko a Department ya Professional Standards Unit amene akhala kumalandira madandaulo kufika na mpaka na lero. Tikuthandizana nawo. Ngati munguchita mantha kupita ku polisi kwenikweniko, tipeze nife a Independent Complaints Commission. Tidzalandira dandaulo lanu, kutenga nambala yanu, nkumakuuzani mmene kafukufuku wathu pa nkhani ija alili. Ngati tikufuna kupeza mboni, tidzakuyenderani ndipo tidzapitako ku polisiko ndi kukafufuza zokhuzana ndi nkhani ija. Tikadzapeza kuti wapolisi walakwitsa pena pake, ndondomeko zilipo zoti wapolisi uja ayimbidwe mlandu ndipo akhoza kulandira zilango. Pa njira zimene mungatipezere pakali panopo popeza kuti ndi bungwe loti langokhazikitsidwa kumene, ofesi yathu ili kulikulu la dziko lino ku Lilongwe. Pakali pano ofesi yathu ili ku Lilongwe kokha basi, koma ndikongoyambira chabe. Boma likamapereka ndalama zina zoonjezera kutsogolo kuno, tipita mu zigawo zonse za dziko lino. Mtsogolo muno tidzakhalanso ndi ofesi mboma lina lililonse la dziko lino kumene kuli Malawi, makamaka tinenenso kuti kumene kuli apolisi. Ifenso ofesi yathu ikuyenera kupezeka kumeneko. Koma pakali pano tili ndi ofesi yathu kulikulu la dziko lino ku Lilongwe. Kwa amene angathe kukwanitsa kubwera ku ofesi yathu, pali ofesi ya Anti-Corruption Bureau ku Lilongwe ku City Center imene ili mu Mulanje House. Ifeyo ofesi yathu ili moyang'anana ndi Mulanje House mu ofesi imene muli Anti-Corruption Bureau, bungwe la boma lija lofufuza za ziphuphu. Tayandikana nayo ofesi imeneyi. Mukafika kumeneko kungofunsa kuti a Independent Complaints Commission ali pati, akuwuzani kuti ngolokanise ofesi yawo ndi tilinawo moyandikana ndithu. Koma popeza kuti anthu ambiri ali kutali ndi ku Lilongwe kuno, pali nambala ya phone imene angathe kutimbira phone kapena kutumiza uthenga ongolemba text. Komanso poti masiku ano anthu ambiri akumapezeka pa WhatsApp, nambala imeneyi muthaso kutumiza uthenga wa pa WhatsApp kutiuza kuti muli ndi chidandaulo. Ndiye kuti no ifeyo tipeza njira yoti no tilankhulane nanu, tibwere tipange rekodi chidandaulo chimenechi, tikuimbirani phone ndithu. Nambala yake ndi iyi imene mungagwiritse ntchito potiimbira telefoni, tichaireni lamya ndithu kapena titumizireni uthenga ongolemba
kwa amene tili ndi mwayi kupezeka pa WhatsApp mukhozanso kutilembera pa WhatsApp kuti tili ndi dandaulo. Nambala yake ndi 094 64839 094 64839. Mukatero ndithu mwatipeza ife Independent Complaints Commission ndipo tipeza njira yoti tilankhulane nanu. Monga mukudziwa malamulo a ntchito yathu ndi kuti chidandaulo chimene mwapereka chijaji kuyenera kukhala chachinsisi. Ndi mukati tidimbira foni kapena kutitumizira uthenga ifeyo tipeza njira yoti dandaulo lanu lija tikumane nanu ndipo tilandire dandaulo lanulo. Ngati zili kuli kotheka kuti dandaulo lanu takulandira pa foni pomwepo tipeza njira yoti zimene zichitike. Panonso anthu ena mapezeka pa masamba a mchezo monga ngati Facebook. Tayambapo kupezeka pa masamba a mchezo, tifika ndithu pa masamba onse a mchezo kumene kumapezeka anthu nafenso tipezekeko. Koma pakali pano pa Facebook tafikapo kale. Mutha kutitumizira uthenga kuti muli ndi chidandaulo chokhuzana ndi apolisi kudzera pa tsamba lathu la mchezo wa pa Facebook pamene tatsegula page ya Independent Complaints Commission Malawi Independent Complaints Commission. Pamene popo pali mwayi wotumiza uthenga umene mukatumiza utipezanso ndithu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mauthenga tinawo ndithu ochuluka kwa basi amene akutumiza amene akutsatira program ineyi pa wireless. Francis Robert akuti nkhani ndi yabwino kwambiri chifukwa takhala tikuvutika kwambiri ku nkhani ya madandaulo okhuza apolisi ambiri ndi amene akumatira kwira ife ndipo ambiri alowa umbava. Ukapita ukasumwa ku polisi amabakira olakwa ukhala wabwino akangolandira ndalama chilungamo chimasowa. Chabwino mwina uthenga umene utilekezereka pamenepa. Manfred Mpholiwa kuti kodi nanga ife kusalima tizikadandaula kuti. Chabwino ndikhupita mtithu mwina funso limenelo la yankhidwa kale. Ndipo pali uthenga wina umene ukuchokera kwa Ahirare msikazi amene akutitumizira uthenga kuchokera ku Lilongwe. Timafuna kuti timve kuchokera ku polisi kuti kodi ndi zilango zotani zimene akhala akupereka kwa apolisi amene amakhala kuti alakwira malamulo chifukwa sitimamva mmene nkhani za ku polisi zimathera. Chabwino ndikhulupira ndithu mwina tingowerenga uthenga womaliza kena kuti tipereke mpata kwa akuluakulu athu kuti ayankhepo. Mungatitsimikizire motani pa zamathandizidwe a odandaula chifukwa ine ndakhala ndikudandaula koma kuthandizidwa sikunafike mpaka lero ndipo nkhanizo zinafika kulikulu la polisi mpaka kulizi mpaka lero. Ine right ku Blantyre. Ndipo uthenga winanso umene akutumiza apa ndanzathu amene alinso ku Blantyre akuti nkhani yabwino kuti tili ndi Independent Complaints Commission. Ndikhulupirira kuti bungwe limeneli likhala professional. Kodi bungwe limeneli muli ani amene azifufuza nkhani chifukwa imeneyi ndiye nkhani yaikulu imene tiyenera kuti tiunikepo. Tikufunika professionalism ku bungwe limeneli la Independent Complaints Commission. Mwachita bwino apolisi ambiri akumachita zachinyengo ndipo ife sitikuthandizika amene wanda Pamela Phiri. Mwina tilekezeka pamenepo kuti tipereke mpata kuti akuluakulu athu ayankhepo. Mwina tisanapite kwa commissioner Tukula mwina Phiri mutha kufuna kuyankhapo pa mafunso enawo. Makamaka pa nkhani yoti ndi zilango ziti zimene zimaperekedwa kwa polisi amene aganizidwa kuti alakwitsa magwidwe ntchito yawo. Mu malamulo athu ogwira ntchito Police Act athu ya 2010 zimene zilimo ndipo zilango zake zimakhala tumuna wake kuachotserako ndalama za pamwezi, kuachepesera udindo, komanso mwina mwake kuapitisa kumudzi kumene malamulo amenewo alipo ndithu ndipo zimachitika. Komanso zikakhala kuti zinthu zija zikukhuzana kwambiri ndi umbanda zimene wapanga apolisi zija. Apolisi amapita ndithu mkhoti mpaka na ngati pali umboni okwanira apolisi uja amakamangidwa mpaka na kupita ku ndende. Zimenezi zili pa section 67 ya Police Act 1 ndi 2 imene imanena kuti ngati wapolisi aganizidwa kuti pali nkhani mwina mwake imene yachitika ndipo nkhani imene yatsogola kwambiri ndi aumbanda ndi timayisiya kuti aumbandayo ikaloweka mkhoti kuti ngati pali umboni okwanira court ndimene likaone kuti lipanga naye bwanji. Koma mukafika ku section 2 ya section 67 yomwe imenena kuti ku polisi kunonso ngati polisi ikuoneka kuti yakhuzidwa
kapena kuti mbiri yake yaonongeka ndi mchitidwe umene anapanga wa polisi uja ndi kuti malamulo sa ku polisi ndi mmene alili mu police act yathu ayeneka kuti agwire ntchito. So zimenezi sizingaonekere kunja kwambiri ngati zimakhala zamkatikati ngati munthu kukuchepesa udindo kukudula salale kapena ngati unaliwa ku traffic mwina wake wapita mwina wake wabwereranso timati ku general duties ku uniform ija anthu maona mwina wake avula chipewa chiwaira chicha ali pa sewu komanso ali pa office zimene zimakhala zinazo ndi zilango mwa zina mwa izozo. Sono sizingaonekere kwambiri kunja makamaka titero zomwe kwambiri. Zomwe kwambiri tikulaina mafunsa kuti kodi amene azifufuza milandu imeneyi ndi ndani, kodi amene wakhala bwanji professional kuti azifufuza milandu ngati imeneyi? Zoona ndithu Amalawi ali ndi ufulu odziwa kuti bungwe loti lakhazikitsidwa ndi boma likugwira ntchito kugwiritsa ntchito misonkho ya Amalawi akugwira ntchito kumeneko ndi ndani, ndipo pali chikhulupiriro chotani kuti akugwira ntchito imene malamulo akunena kuti ayigwire. Kubungwe kwathuku kulibeko wa polisi yayi, ndi bungwe la Amalawi. Onse ogwira ntchito ku bungwe limeneli ndi Amalawi eni ake, pachizungu amati ma civilians ndiye kuti ndi anthu oti sakugwira ntchito ku polisiko koma ndi Amalawi eni ake. Kutanthauza kuti palibe kuti kuzikhala kukondera kuti tikondere apolisi, ndikhulupirira kuti cholinga chimene anakhazikitsira bungwe lacho nchili malamulo ndi chofuna kuti pazikhala kupereka maganizo oyima paokha osatengera zimene apolisi akunena. Apolisi ngatafufuza ndikupeza chinthu china, bungwe lizifufuza so ndikupeza chinthu china pachokha, kaya agwirizana nawo apolisi aja kapena kuatsutsa. Tiyamikire kuboma ndithu kuti dziko la Malawi mu Africa muno ndi mwina kapena dziko lachitatu kukhazikitsa bungwe langati limeneli. Maiko ambiri sizinayambe sizinafike zimenezi. Dziko la Malawi ndithu latsogola kukhala mwa maiko atatu mu Africa muno amene akhazikitsa mabungwe amene wawa ndipo ayamba kale kugwira ntchito. Cholinga chake ndi choti kusamagwire ntchito anthu apolisi, kuzigwira anthu amba. Ine ndemwe amene ndikunena ine ndine mkulu wa bungwe limeneli, ndine munthu amba, ndine lawyer odziwa za malamulo, ndinalembedwa ntchito ndi a parliament osati ndi apolisi kuti ndizigwira ntchito kumeneku. Kenako tilembeso anzathu ma department osiyanasiyana. So kumeneku kuli anthu ogwira ntchito yofufuza ngati mene amakhalira ma CID ku polisi aja, koma anthu osakugwira ntchito ku polisi ongodziwa ongokhala akatakwe akadaulo antchito zofufuza. Kumene kuso kuli maloya oti nkhani zija zikafufuzidwa adziona kuti kodi ndimene nkhani yafufuzidwira wa polisi uyuyu analakwa pa malamulo kapena sanalakwe, ndipo ngati analakwa alandire zilango zotani. Ndigwirizane nawo aphiri aku professional standards unit mene anena kuti zilango zake zizikhala munthu kudulidwa salale, munthu kuyimitsidwa ntchito, kutsitsidwa udindo, ngakhale kuchotsedwa ntchito kumene, ndipo zikapitirira penepa kukayimbidwa mlandu ku khoti nkupezeka olakwa mpaka na kukagwira jere kwa munthu wanali wa polisi wapezeka olakwa kuti sanagwire ntchito yake bwino. Amene wandi ena mwa anthu amene akugwira ntchito ku office kwathu. Kuliso anthu owalangiza Amalawi za kaperekedwe ka zidandaulo ku bungwe limeneli, pachizungu amati ma civic educators, ophunzitsa kuti kodi bungwe limeneli likupezeka pati, mungalipeze bwanji, kufuna kupereka dandaulo zizikhala bwanji. Andi panali funso lina limene amati sono ife tizidziwa bwanji kuti wa polisi walandira chilango, ndipo ena afe tinapereka kumene kuzidandaulo zathu sitikudziwa kuti zili pati. Chimene chabwino china chimene bungwe likubweretsa ndiloti likapanga zofufuza zakezi lizitulutsa ripoti limene liziperekedwa ku nyumba ya malamulo. Ndi bungwe lokuti malipoti ake azipita ku nyumba ya malamulo osati ku polisi kapena ku nduna oona za chitetezo cha mdziko yayi, koma ku parliament kumene kuli aphungu a nyumba ya malamulo amene akuti imirira Amalawi tonsefe. Mu ripoti limeneli adzinena ndithu tidzinena mwa chuchuchu kuti tinalandira madandaulo mwakuti titafufuza madandaulo awa apolisi anapezeka olakwa, ndipo tinanena kuti alandire zilango motere. Madandaulo awa apolisi tinapeza kuti ndi osalakwa. Kutanthauza kuti tapeza mwayi okhala ndi bungwe limeneno lizilengeza za zidandaulo zonse zimene zalandira ndi mmene zidandaulozo zafufuzidwira ndi kuti zitafufuzidwa nkhani zija zili pati. Ngati pale Amalawi amene akutimva pakali pano amene anapereka zidandaulo zokhuzana ndi ku polisi, ngakhale bungwe lisanayambe atipeze ndithu tipanga kafukufuku ndi kufufuza kuti zidandaulo zawo zinathera pati. Pali chitsanzo chimodzi chimene ndingapereke, tinalandira chidandaulo cha Malawi wina amene ananena nthawi nkhani yanga ndinagapereka ku polisi kalekale, koma polisi palibe chimene anachitapo. Titakayifufuza nkhanicha
tinakapeza kuti apolice nkhani yosanayendetsa bwinobwino mpaka nakafika ku khoti koma chigamulo ku khoti sichinatuluke. Mwaona pamenepo bungwe lathu lili ndikuthekera kufufuza ngakhale nkhani yakalekale yoti mwene wake uja akulephera kuti amve kudzera ku polisi kuti nkhani zili pati, koma ife tizitha kubwera ndikufufuza nkumuuza munthu odandaula uja kuti nkhani zanu zinathera pakuti kapena zayima pakuti pokuthandizaniso ife yoti pangapo ndondomeko zakuti zikoma kwambiri. Zikomo kwambiri. Back to you, Julie. So far, are you satisfied with the work of the Independent Complaints Commission? Absolutely. As I mentioned earlier, UNDP works in 3 different main areas in the governance sector. One is to work on the supply and work with government institutions to improve their ability to deliver services. One is to empower citizens through democratic processes and engagement at the community. And one is human rights, empowerment of human rights and rule of law institutions. So this project really offers a unique opportunity to promote the rule of law and empower the people and create an enabling environment for a just and safe society for the people of Malawi. So we're very grateful to the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau under the US government that provided the funding for this in order for us to be able to provide technical assistance to ICC and ensure that they can collect and store evidence securely and conduct complex investigations where necessary to increase the public trust in the Malawi Police Service. I think it's a fantastic initiative. We still have got a number of text messages here. Ndipo tipita ndithu kuchichewa chifukwa ambiri amene atitumizira ndi amuchichewa. Pali uthenga umene wachokera kwa Asiwande utitumizira uthenga kuchokera ku Mzuzu, ndipo iwo akufuna kudziwa kuchokera kwa commissioner kuti ndi madandaulo otani amene mwalandira mwa 122 nkhani zake zikumakhala zokhuza chani. Ufuna ndithu kumvetsetsa pa madandaulo amene 122 amene alandira ICC. Ndipo uthenga wina ndi umene atumiza a Dorothy Likwena kuchokera ku Likoma. Zosangalatsa kwambiri kuti ku Likomanso mukutsatira program imeneyi. Iwo kuti ndi nkhani yosangalatsa kuti mdziko muno tili ndi bungwe ngati limeneli, makamaka ife amayi timavutika kwambiri tikapita ku polisi, ndipo zikanakhala bwino tinakhalanso ndi gawo lina ngati limeneli ku ndende chifukwanso nakonso kuli mavuto osiyanasiyana. Chabwino, ndipo uthenga wina ndi wochokera kwa Nicholas, angoti Nicholas kuchokera ku Salima. Anzatu a HRDC kodi udindo wawo ukhala otani pa nkhani imeneyi? Nkhupira ndithu kuti anafotokozapo komwina nthawi imeneyo mwina kapena mwina mnayimsanatsegule waire sidapempha ndithu kuti mwina afotokozepo pa nkhani imeneyo. Ndipo uthenga wathu mwina umene ukhale umaliza madzulo ano ndi uthenga umene atitumizira amene angolemba ndithu nambala yawo sanalembe kuti dzina ndi ndani. Ndikukhulupirira ndithu kuti pakhala mgwirizano wabwino pakati pa ICC ndi apolisi kuti ntchito imeneyi iyende bwino. Mwina anakatitsimikizira anzathu apolisi kuti udindo wawo ukhala otani pamene ICC akugwira ntchito yawo. Chabwino, meneyo ndikukhulupirira ndithu kuti ndi uthenga womaliza madzulo ano. Tiyambe ndi Abonyonga, amafuna ndithu kuti mutsindikenso bwinobwino kuti ngati HRDC udindo wanu ukhala otani ngati mabungwe amene siaboma. Okay, ife ngati mabungwe amene siaboma ntchito yathu kwenikweni ndikugwira nawo ntchito bungwe limene lapadera limene likuyang'anira ma complaints a polisi. Mene ndanenera kuti ifeyo monga mabungwe timakhala kugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana, ndeno tizikhala tukalimbikitsa kunena kuti okay, muli ndi madandaulo osiyanasiyana kukhuzana ndi apolisi. Fa Malawi ambiri kunena chilungamo apolisi ndi timakhulupirira ndithu kuti anthu amene ndi achinyengo tikamapita ndi madandaulo athu osiyanasiyana pena umakhaza kuti anthu wavutikitsitsa, and in some cases sungapite nayo pena paliponse pokhapa kufunika polisi ndipo mangopita be kuti nanga nditani, koma kumapita umene uchako sutu umakhaza kuti wakhulupirira. Koma ano apapa nopoti tikuzwana zokuti ayi pali bungwe lina loyang'ana kuti apolisi akugwira bwanji ntchito, ndipo loyang'ana madandaulo enaso okhuzana ndi apolisi amenewo. Ine ndikukhulupirira nazo kuti
zipezeka zokuti ifeyo no tizikhala kuwalimbikitsa kuti ayi pitani ndi madandaulo ku polisiko anthu amene akuthandizani dinde kwambiri ifeyo kwa ntchito yathu kwenikweni apapa ndekuti ndi awareness tikamagwira nawo ntchito tizikhala kale tsimikizo nazo kuti ayi madandaulo nayo onse muzizera ndithu mwa polisi azikhala zoti akuthandizani mukakhala zoti mwakumana ndi zophinjika zinazi zonse kumeneko mupite no muze mubungwe limeneli la ICC limene litakuthandizeni pa mavuto anaso mene mutakumana nawo podiyanda apolice. Izombo kwambiri aphiri mwina mutakutirapo ndemanga pa uthenga wina umene ndithu amafunsa za udindo wanu ngati apolisi komanso mutipatsa mawu anu omaliza podziwa ndithu kuti nthawi yathu yatsala pang'ono kuti ya programu madzulo ano. Zikomo kwambiri. Udindo wathu ndiotani mu ntchito za Independent Police Complaints Commission. Ifeyo apolisi ndi amene timambira kulandira madandaulo amenewa tili ngati point of contact ya kuti anthu afuna kudandaula. Sono ndi ntchito yathu imeneyo tikalandira madandaulo aja tikaona kuti awawa patoka sitingafufuze kapena kuti anthu atikayikira nawo tiyenekati atumize ku Independent Police Complaints Commission. Ndipo zimenezi tikupanga ndithu a commissioner ndi mboni. Komanso timathandizana pofufuza nkhani timapanga timati share notes pamene tikukhulupirira kuti mwina mwake iwota apase ngati tingwerekeza kuti mwina mwake m'bale wathu mwina mwake akuganizira kuti wataya moyo wake ali m'manja mwa polisi. Ifeyo ngati ku polisi timadziwisa aku Independent Police Complaints Commission kuti m'bale wina wataya moyo kuno tafulumirani muzatithandize kufufuza kuti zofufuza zawo zikhale zoti amalawi azivomereza komanso abale aka munthu azivomereza. Komanso nthawi zambiri mu disciplinary processes athu amene timapanga ku polisiko timene tigwire ntchito ndi anzathu aku ICC pofusa nawo kuti kodi nkhani yanu ija mwapanga mwayika ndondomeko zanji kamene kuti ma recommendations amene mwapanga kuti nkhani ngati bungwe lapadera ndi otani. Komanso zimatithandize fa polisi zimene monga mmene takhala tikuyendera dziko lonse la Malawi mwezi wathawu chimayenda ndithu ndipo tikuona kuti pa nthawi imene tayenda nawo ndikuti mwina mwake ma policies ambiri ndi ma procedures ambiri akhoza ndithu kusinthidwa potengera ndi mmene anzathu aku Independent Police Complaints Commission anganenere. Pa mawu omaliza Malawi Police Service ndi bungwe lonena kuti monga department ya boma ilo limakhulupirira kuti kukhala la chilungamo nthawi zonse ndi udindo ndithu wa munthu aliyense kugwira ntchito Malawi. Ndipo Inspector General athu a polisi Madam Melanie Yolam PPM akuonetsetsa kuti wa polisi aliyense amene akuganizira kuti walakwira lamulo asalikidwe kumbuyo ndipo azafufuzidwe mmene zimenera kukhalira ngati munthu aliyense. Komanso ndi pempho la ku polisiko kuti pamene anzathu aku Independent Police Complaints akufufuza madandaulo a polisi fairness kapena impartiality izikhalanso mbali zonse kwa polisiko komanso kwa munthu amene wadandaulaya. Sono ili ndi pempho komanso ndi zimene tikuyembekezera kuti transparency and accountability ikhale ndithu pasogolo pazonsezo. Zikomo kwambiri amene onda Blessings Piri, Director Police Professional Standards Unit, Malawi Police Service. Tatukoza kwambiri kuti nali modzi mprogramu ya madzulo ano. Julie, how do you conclude? Well, I thank you for the time to be able to discuss with the Malawian public the importance of the ICC and how they can access the ICC should they have a complaint about the police. And we look forward to taking this further with more targeted discussions in the future. Thank you very much. That's Julie van der Seen, UNDP Governance Portfolio Manager. And Esther, your concluding remarks? Ineo ndikusanga kwambiri kuti kuli independent body chifukwa menda nenera apapa zipangisa zokuti amalawi tiyambe no kwapanga trust apolice amene chifukwa tizizozo kuti tikapita kumene kuja iwo akuziwa kuti okay pali independent body nde akhalabe ndi kamantheke nake kunazo kuti ndizakucha kuti sindingapange chifukwa ndikapezeka zoti munthu wake akandinenera ndikuti ICC abwa uzandifufuza ine nthaupezeka zokuti I'm in trouble nde ibweresabe kamantheke nake mwa police ndeno zipezeka zokuti azigwira ntchito yawo bwino ndipo amalawi tiyamba nokwakhulupirira ineyo ndikungosanga kuti apapa chilungamo chiyamba kuoneka bwinobwino.
Ameneyo ndi Esther Bonyonga kuchokera ku Human Rights Defenders Coalition. Tathokoza kuti tinali limodzi mpulogalamu iyi. Pomaliza Commissioner Tukula, ndikhulupirira ndithu kuti tatsala ndi maminitsi ochepa kwambiri. Mu 2 minutes mutakuyankhapo nkhani zimene ena anafunsa komanso mawu anu omaliza. Ndinabwera ndikaundula wanga pa chance. Anafunsa kuti kodi mwalandira madandaulo ngati ati. Anthu folo anamwalira ali m'manja mwa apolisi. Kaya pa zifukwa za bwinobwino kapena apolisi anachitapo kanthu tili mkati mofufuza. Koma wa polisi munthu akamwalira ku polisi anthu amadandaula kuti zatheka kuti amene imfa imene ndi abwinobwino. Tatifufuzireni tikufufuza madandaulo folo okhozana ndi anthu omwalira ku polisi. Kumenyedwa ndi apolisi tadalandira madandaulo 16. Munthu kumangidwa ndi apolisi kenako kuzangotulutsidwa opanda kuuzidwa kuti analakwa chani, kungomanga ngati kuti mwina kufuna kungompatsa chilango. Talandira madandaulo 28. Mujanimana kuti imene ndimene kuchuluka kwambiri. Kukapereka dandaulo ku polisi munthu kuti kaya munthu aberedwa kapena mwina wavulazidwa olo wazunzidwa, apolisi nkhanija kungokhalira osachitapo kena kalikonse. Talandira madandaulo 10. Kagwisidwe ntchito ka mfuti ya polisi ndithu kulira paka kuvulaza anthu kubwera kuzadandaula kuti kuma polisi mena agwirisira ntchito mfuti zifukwa zogwiritsa ntchito mfuti zinakwanira pamene pachi. Talandira madandaulo 2. Apolisi kusagwira ntchito bwino pamene ali pa ntchito, mwina kapena wa polisi kumwamowa kapena wa polisi kupezeka kuti akuyambisa chiwawa. Talandira madandaulo 31. Kugwiriridwa munthu ali ku polisi kuja. Talandira dandaulo 1. Kumugwira munthu wanzimayi malo osayenera anthu amene ali ku polisi ija, kaya kumukankha kaya kumuvula kaya kumusecha. Talandira madandaulo 3. Wa polisi kuba ndalama kapena kuba katundu wa munthu akudandaula tikufufuza kena ku katundu uja wasowa, olo kapena ndikuthandizeni apa kupeza vuto lanuli kena kupeza katundu kapena ndalama kenako basi ndalama zija zapita. Talandira madandaulo 7. Awa ndi ena mwa madandaulo amene talandira. Ziphuphu talandira madandaulo kuti apolisi alandira ziphuphu ochulukaso kwambiri. Ena ni mwa madandaulo amene talandira ndi amenewa. Ndatsimikizira Malawi kuti bungwe ili ndilolima palokha ndipo akatipatsa dandaulo lawo tifufuza ndithu chilungamo chioneka. Ngakhale tanguyamba kumene padakali pano pali madandaulo ena amene apolisi tinapeza kuti ndosalakwa odandaula tawauza kuti tafufuza tunkhani yanu ije nenda chonchi mwina panali kusamvetsetsa apa ndi apa. Izi ndi zimene tapeza apolisi anapanga motere mambo nake ndi awa. Tapezaponso madandaulo amene wa polisi tanena kuti ayimbidwe mulandu. Choncho Amalawi atikhulupirire monga amene anenera anzathu a human rights kuti chikhulupiriro mwa polisi chikuchepa. Bungwe labwera kuti lithandize kukweza chikhulupiriro cha Malawi mwa polisi podziwa kuti pamene wa polisi wala kuitsa kagwidire kake kantchito pali bungwe lina loyipa palokha limene lingathandizepo. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Commissioner Christopher Tukula, mkulu wa Independent Complaints Commission. Komanso mpulogalamu iyi tinali ndi Julie Vandersen kuchokera ku UNDP. Tinali ndi Blessings Pili amene ndi mkulu wa Police Professional Standards Unit Malawi Police Service. Komanso tinali ndi Esther Bonyonga kuchokera ku HRDC. Tithokoze kwambiri ndi programu yathu yoyamba imene tizimva zambiri za bungwe limene lolandira madandaulo osiyanasiyana okhuza ntchito za polisi. Programu ina idzakufikani mwezi wa mawa August, tsiku loyamba lolemba mwezi wa August, pamene tidzakupatsireninso programu ina pamene mudzakhalenso ndi mpata kuti mufunse mafunso komanso ndemanga kwa akuluakulu amene tidzakhale nawo. Zonsezi zikufikani kudzera ku UNDP ndi thandizo la ndalama kuchokera ku boma la America. Ndithokoze kwambiri kuti tinali mmodzi makamaka nonse amene mwatumiza mauthenga osiyanasiyana mpulogalamu iyi. Pamakina panali Louis Jonas, ine ndine Chancellor Mozabanda. Ndifuneni madzulo opambana.